Nazi crimes against the Jewish people on the soil of Germany and Europe. I must tell you, my friend, that the savagery that we witnessed perpetrated by the Hamas murderers coming out of Gaza were the worst crimes committed against Jews since the Holocaust. The decapitation of people, the shooting of little children with bound hands, the murder of children in front of their parents, the murder of parents in front of their children, the hiding of babies in the attic, and the murderers who came to the attic to murder the babies, the rape and murder of women, the abduction of families, the tearing of grandmothers and Holocaust survivors into captivity, the death pits that remind us of Babi Yar, where jeeps surround a depression in the ground where they crowd young people in and they shoot them with machine guns. This is the savagery that we only remember from the Nazi crimes of the Holocaust. Hamas are the new Nazis. Hamas is ISIS, in some instances worse than ISIS. And just as the world united to defeat the Nazis, just as the world united to defeat ISIS, the world has to stand united behind Israel to defeat Hamas. This is part of an axis of evil of Iran and Hezbollah and Hamas. Their open goal, is to eradicate the state of Israel. The open goal of Hamas is to kill as many Jews as they could, and the only difference is they would have killed every last one of us, murdered every last one of us, if they could. They just don't have the capacity, but they murdered an extraordinary 1,300 civilians, which in American terms is like many, many, many 9/11s. So obviously we must take action to defeat Hamas and to ensure that this doesn't happen again. But this is not only our battle, it is our common battle, the battle of civilization against barbarism. And if it's not stopped here, this savagery will reach you very soon and reach the entire world. We have a vested interest, an abiding interest, to make sure that doesn't happen, and it can only be achieved with the solidarity of the civilized world. I hope and I believe that many, many around the world see ISIS for what it is, or see Hamas for what it is, which is a reincarnation of ISIS. And we appreciate the fact that you came here to stand with us in this battle for the future of civilization. Thank you, Chancellor. Herr Ministerpräsident, erstmal vielen Dank für unser gutes, intensives und sehr ernsthaftes Gespräch. Dies ist ein Besuch bei Freunden in schwierigen Zeiten. This is a visit with friends in these difficult times. And just as I said last week in the German Bundestag Parliament, in these difficult times, there is only one place for Germany. This is the place on the side of Israel. קודם כל, תודה רבה על השיחה הטובה ועל המפגש שהיה מאוד אינטנסיבי ורציני. הביקור הוא ביקור בזמנים קשים אצל חברים, וכפי שאמרתי בשבוע שעבר בפרלמנט, בבונדסטאג, בזמנים הקשים יש לגרמניה רק... While it's being translated to Hebrew, there are rockets being fired to the center of Israel. Israels und seiner Bürgerinnen und Bürger ist deutsche Staatsräson. Entsprechend dieser Maxime, die Bundesregierung, der Deutsche Bundestag unterstützt diese Haltung übergreifend. Es ist mir wichtig, hier heute in Israel deutlich zu sagen, deutsche Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es zu unserer Aufgabe, die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel zu stehen. To stand for the security of the state of ביטחונה של ישראל ואזרחיה זה חלק מהרזון ד'טה, מהמשנה המדינית של גרמניה, ואנחנו רוצים להתנהג בהתאם כממשלת גרמניה. הפרלמנט הגרמני תמך בגישה הזה וחוצה מפלגות. חשוב מאוד להגיד את זה היום כאן,
Again, while this is being translated to Hebrew, I want to note that there are rockets are being fired at the center of Israel right now, as German Chancellor is speaking next to Israeli Prime Minister. There are alerts, there are sirens in the center of Israel right now as they speak in this press conference. Meine Damen und Herren, Ladies and gentlemen, the barbaric, cruel attack of the terrorists of Hamas, we condemn it clearly. The brutal terror against civilians, the massacre on civilians, the murder of babies, the kidnapping of women, men, and children, of cruelties against Holocaust survivors. It makes our blood freeze. התקפת צמאי הדם של טרוריסטים של החמאס אנחנו מגנים בכל תוקף. הטרור הברוטלי, ההתקפה הברוטלית על אזרחים חפים מפשע, הוצאת להורג של אזרחים, רציחת תינוקות, חטיפת נשים, גברים וילדים, השפלה והצגת ניצולי שואה גורם לדם להקפיא. Es ist völlig klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen Israel has the right, according to international law, to do something against this terror. Every state has the responsibility to protect citizens. לישראל יש את הזכות מעוגן בחוק הבינלאומי להתגונן ולהילחם בטרור. מדינה, כל מדינה יש לה את החובה להתגונן ולשמור על אזרחיה. Wir spüren das furchtbare Leid aller Israelis, the terrible suffering of all Israelis, the parents, siblings, and children of those who were killed in this barbaric massacres. We share the concern of those whose family members were kidnapped by those terrorists. את הסבל הנוראי של כל הישראלים, של ההורים, של האחים, של הילדים. עקב ההתקפה, הפשיטה הברברית, אנשים שאיבדו בעקבותיה את חייהם. אנחנו חולקים את הדאגה של כל אלה, דאגה של קרובי משפחה ליקירים שנחטפו על ידי הטרוריסטים, המחבלים, נקראו מהיום-יום ונחטפו לעזה. Unter den Verschleppten sind auch Deutsche. Among those who were kidnapped, there are Germans. Those and all the other hostages, we pay attention and breathe to lots of efforts to achieve their release. וגם לכל שאר החטופים, ואנחנו מנסים לשחרר אותם בכל תוקף, עם כל הכוח. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, meine Regierung setzt sich mit aller Kraft my government is trying with all its power that this conflict will not escalate. We have to contain the fire in this region. הממשלה שלי תפעל בכל הכוח שהסכסוך הזה שלא חל הסלמה של הסכסוך הזה. אנחנו צריכים בכל הכוח למנוע שריפה כוללת. Ausdrücklich warne ich, kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, nun von außen in diesen Konflikt einzugreifen. To join this conflict from the outside, any third party. It would be a terrible mistake. We have seen this message, we have sent this message via several channels. We sent it to those who might think about joining this conflict. לא להיכנס לסכסוך הזה מבחוץ. זאת תהיה טעות גדולה ובלתי נסלחת. אנחנו בימים האחרונים העברנו את המסר בערוצים השונים. Sehr geehrter Ministerpräsident, Deutschland und Israel, uns vereint die Tatsache, demokratische Rechtsstaaten zu sein. Unser Handeln fußt We are a unity of states and we emphasize rights and law in these situations. That's why the humanitarian suffering in Gaza, we're not indifferent to it. I just spoke to the Prime Minister about ways to
to get humanitarian aid to the people in Gaza. Not like Hamas, that is using the civilians in Gaza as human shields. We also express our sorrow for them. We want to protect civilians. We want to prevent civilian casualties. ישראל וגרמניה מחבר תשתית משותפת. אנחנו שתינו דמוקרטיות, מדינות חוק. וזה קובע את דפוסי ההתנהגות שלנו, שהדפוס ההתנהגות שלנו מושתת על זכויות וחוקים. ולכן אנחנו רוצים גם במצב הנוראי הזה לדאוג למצב ההומניטרי ברצועת עזה. אנחנו לא אדישים כלפי המצב ההומניטרי בעזה, ואנחנו דיברנו על זה, כבוד ראש הממשלה, על דרכים איך להקל את המצב ההומניטרי לאזרחים בעזה. Mit Ministerpräsident Netanyahu habe ich über die Möglichkeit eines verbesserten humanitären Zugangs zu Gazastreifen gesprochen. The access to humanitarian aid to Gaza. And also because of that, I will, after travel to Egypt, to tomorrow meet President al-Sisi there to speak to him about the situation and the humanitarian situation. We want to continue our humanitarian engagement and to minor humanitarian suffering. אפשרויות לשפר את המצב, את הגישה ההומניטרית לרצועת עזה, וזאת אחת הסיבות מדוע אני אמשיך לטוס למצרים כדי לשוחח עם נשיא מצרים על-סיסי על המצב ועל היבטים הומניטריים. גרמניה תמשיך לפעול למען השיפור המצב ההומניטרי בעזה כדי להקל על הסבל של האוכלוסייה. Erlauben Sie mir abschließend noch zwei Bemerkungen zu Deutschland. Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Does not have any place in Germany. Das Feiern von Gewalt ist menschenverachtend, abscheulich. Es ist verboten und es wird bestraft. Forbidden and it will be punished. לבסוף תרשו לי עוד הערה אחת לגבי המצב העדכני בגרמניה. לאנטישמיות אין מקום בגרמניה. להלל ולחגוג אלימות זה לא אנושי, זה נפשע וזה אסור, ואנחנו נענש התנהגות כזאת. Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Jewish life in Germany is a Jüdische present. Einrichtungen werden wir schützen. Jewish institutions are יהודים protected. בגרמניה זאת מתנה. אנחנו נגן על מוסדות יהודים בגרמניה. תודה רבה. Thank you, Chancellor. I appreciate all your statements, including your last reference to protecting the Jewish community. We discussed this in our conversation as well. The question of the safety of civilians is something that is raised by Hamas's actions. Hamas is committing a double war crime. Not only is it targeting and murdering civilians with unprecedented savagery, it's hiding behind civilians, their own civilians. We are calling on the civilians to leave Gaza, go south to safe zones, and Hamas is preventing them, often at gunpoint, from doing so. Hamas wants to keep them there as a human shield and prevent the people from leaving and getting out of harm's way. It's important that the entire world understands this. The responsibility for the civilians who are there, both the abducted people and both the people who are kept there at force, the citizens of our country and the citizens of dozens of countries, and the Palestinian civilians themselves, that responsibility sits squarely on the shoulders of the Hamas war criminals. They're committing a double war crime, attacking civilians, hiding behind civilians as human shields. The entire world should condemn it and should support Israel in its just war. Thank you very much, and thank you, Chancellor. Thank you. Thank you.